হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের এমসিকিউ গুলো করব। তো এর মধ্যে মেনলি প্রিভিয়াস ইয়ার আর কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ মিক্স আছে। দেখো তোমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা আছে, দেয়ার আর মেনলি দ্যাশ টাইপ অফ অটোমেশন ইন ইন্ডাস্ট্রিজ। ঠিক আছে, তো এর রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি, থ্রি থ্রি টাইপস অফ অটোমেশন। এক্সপ্লেনেশন কি বলা আছে? এক্সপ্লেনেশন বলা আছে, দ্য থ্রি মেইন টাইপস অফ অটোমেশন আর ফিক্সড, যেটাকে আমরা হার্ড টাইপ বলি, প্রোগ্রামেবল, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল, যেটাকে সফট বলি। তাহলে দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ অটোমেশন। কোশ্চেন নাম্বার 2 তে চলে গেলাম। ফিক্সড অটোমেশন ইজ অলসো নোন অ্যাজ, আগেরটাতে আমরা দেখেছি সেটাকে আমরা কি বলি, হার্ড অটোমেশন। ফিক্সড অটোমেশন ইজ ডিজাইনড ফর high volume production with specific unchangeable task, hence it is hard। ঠিক আছে, এটা কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না। আচ্ছা, দেন দ্য ফুল ফর্ম অফ পিএলসি, এটা সবাই জানো, প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার। প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার হচ্ছে ফুল ফর্ম। পিএলসি স্ট্যান্ডস ফর প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার, দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার ইউজড ফর অটোমেশন। ঠিক আছে, অপশন এ। নাম্বার 4 ইজ A green push button switch generally indicates, কি ইন্ডিকেট করে? স্টার্ট। ঠিক আছে, in industrial standards green is universally used for start or on, while red is used for stop or off। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে, when a conductor coil is de-energized, the contacts of the conductor, যখন ডি-এনার্জাইজড হয় তখন কন্ডাক্টরের কন্ট্যাক্টগুলো কি হয়? ডিউ টু স্প্রিং টেনশন ওপেন দ্য কন্ট্যাক্টস। ঠিক আছে, স্প্রিং টেনশনের জন্য সেগুলো ওপেন হয়ে যায় যখন ডি-এনার্জাইজ। কন্ট্যাক্টস কয়েল operate magnetically when the magnetic field is removed, de-energized, the internal spring force the contacts back to their normal open state। Number 6, in winter, due to ice formation, which switch may not work properly? হচ্ছে ফ্লোট সুইচ যেগুলো থাকে সেগুলো উইন্টারে কাজ করে না ঠিক করে। ঠিক আছে, ফ্লোট সুইচেস রিলাই অন দ্য buoyancy অফ এ ফ্লোট অন লিকুইড। ইফ দ্য লিকুইড সারফেস ফ্রিজেস, আইস ফর্মেশন হয়, তাহলে দেন কি হয়, সেটা ঠিকঠাক করে কাজ করে না। নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 7, which of the following starter suffers from high starting current? ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ডল স্টার্টার। ঠিক আছে, ডিওএল স্টার্টার, যেটাকে ডাইরেক্ট অনলাইন স্টার্টার আমরা বলি, applied full voltage immediately, resulting in the highest possible starting current, which is 5 থেকে 7 গুণ অফ ফুল লোড কারেন্ট। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে 8 নাম্বারটা, ইন এ স্টার ডেল্টা স্টার্টার দ্য স্টার্টিং কারেন্ট ইজ রিডিউস টু ড্যাশ টাইম অফ ডল স্টার্টার, কতটা? 1/3। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নেবে, 1/3 হয়ে যায়। এটা প্রুফটাও তোমরা মেশিনে পড়েছো আশা করি। An inductive proximity sensor is used to identify, ঠিক আছে, মেটাল অবজেক্ট। ইন্ডাকটিভ মানেই সেটা মেটাল অবজেক্ট হবে। ঠিক আছে, ইন্ডাকটিভ সেন্সার্স ইউজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড হুইচ অনলি interact effectively with metallic conductive targets, and that's why it indicates only the metal object। ঠিক আছে, the control logic in a PLC can be programmed by FBD, ladder logic, sequential logic, structural text, তিনটে চারটে দিয়ে হবে, all of the above। ঠিক আছে, আশা করি এটা পড়েছো, আমি পড়িয়েওছিলাম। In PLC operation, the dash
checks the status at the input side. Input scan, ঠিক আছে, এটার আনসার হচ্ছে input scan. The PLC scan cycle begins with the input scan where the CPU reads the status of all input modules. EQU, LES, LEQ instructions are example of which type of instruction? Instruction সেটা আমি পড়াইনি, ঠিক আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে কম্প্যারিজন ইনস্ট্রাকশন, ঠিক আছে। In a fixed PLC, ঠিক আছে, ইনপুট ইজ ফিক্সড, আউটপুট ইজ ফিক্সড, বোথ ফিক্সড। তাহলে ইনপুটে কি হয়, বোথ ফিক্সড হয়, ঠিক আছে। ফিক্সড PLCs also called as compact PLCs have a set number of input and output terminals built into the unit that cannot be expand or change, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে the PLC internally operate, store and calculate value in binary format, মানে 0 and 1, ঠিক আছে, বাইনারি ফরম্যাটে, ঠিক আছে। লাইক ডিজিটাল কম্পিউটার্স, দ্য CPU of a PLC process data using binary, মানে zeros and ones। নেক্সট হচ্ছে a VFD is usually used to control the speed of a three-phase AC induction motor, ঠিক আছে। ভ্যারিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা যারা ইন্ডাকশন মোটর ডিটেলসে পড়েছে তাদের জন্য, তারা জানে এটা, ঠিক আছে। আর স্পেশালি ডিজাইন টু কন্ট্রোল দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ভোল্টেজ সাপ্লাই টু দ্য এসি ইন্ডাকশন মোটর, ঠিক আছে। A type of a type A chopper is used for obtaining which type of mode? এটা হচ্ছে motoring mode, B নাম্বারটা হবে। A type A chopper operate in the first quadrant, ঠিক আছে, where both voltage and current are positive, providing standards motoring operation, ঠিক আছে। টাইপ এ চপার ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অপারেট করে, আর সেটা কি, অ্যাজ এ, মানে সেটা হচ্ছে মোটরিং মোডে অপারেট করে, ঠিক আছে। ইন VF control, if voltage is increased by 10% to keep flux constant, what happens to the frequency? ঠিক আছে, frequency also increased by 10%, ঠিক আছে। Number C, right? Programmable logic controller are used in ম্যানুফ্যাকচারিং অটোমেশন বোথ, দুটোতেই, ঠিক আছে। দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ HMI, হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস, ঠিক আছে, হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস, অপশন বি, ঠিক আছে। দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ RTU, রিমোট টার্মিনাল ইউনিট, রিমোট টার্মিনাল ইউনিট, অপশন বি, ঠিক আছে, রিমোট টার্মিনাল ইউনিট। দেখো, RTUs are microprocessor control device that interface object in the physical world to a SCADA system, ঠিক আছে। DCS stands for distributed control system, ঠিক আছে, অপশন এ। In PLC, the user can write program with the help of programming device, option C. The SCADA system is stand for supervisory control and data acquisition system, stands for monitoring and control both, এটাও তার মানে অপশন সি is the correct answer. The CPU of a PLC operate on which type of signal? দেখো, যেহেতু বাইনারিতে করে তার মানে ডিজিটাল হবে,
ঠিক আছে? How many types of control system are there in SCADA system? Two types of, ঠিক আছে? Option B is the correct answer. Next হচ্ছে, which type of automation is most suitable for low volume production with frequent product changes? এটা হচ্ছে সফট ফ্লেক্সিবল অটোমেশন, কারণ ওখানে বারবার চেঞ্জেস করা হবে। সফট অটোমেশন অ্যালাউস ফর রিপ্রোগ্রামিং টু হ্যান্ডেল ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট টাইপ উইদাউট মেজর ফিজিক্যাল চেঞ্জেস না করে জাস্ট প্রোগ্রামিং এ চেঞ্জ করলেই কিন্তু এখানে অটোমেশনে চেঞ্জ হবে প্রসেসের। ঠিক আছে? Question number 27. What is a primary advantage of magnetic control contactors over manual switches? It allows for remote operation and automatic safety protection. Right, option C. It allows for remote operation and automatic safety protection. ঠিক আছে? Magnetic control enables operating high power motor for safe distance using low power control circuit. An electromagnetic contactor generally consists of কি থাকে? A coil, armature and contacts. ঠিক আছে? Which is interlocking? Why interlocking used in forward and reverse control of three-phase motor? কেন ইউজ করা হয়? টু প্রিভেন্ট বোথ কন্ট্যাক্টস ফ্রম ক্লোজিং সাইমালটেনিয়াসলি। একসাথে যদি ক্লোজ হয় তাহলে পরে কি হবে? ওখানে শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্সেস থাকবে। ঠিক আছে? ইফ বোথ ফরওয়ার্ড অ্যান্ড রিভার্স কন্ট্যাক্টর ক্লোজ অ্যাট দি সেম টাইম, ইট কজেস ডাইরেক্ট ফেস টু ফেস শর্ট সার্কিট। ইন্টারলকিং প্রিভেন্ট দিস। ঠিক আছে? ইন্টারলকিং থাকলে শর্ট সার্কিট হয় না, আদারওয়াইজ শর্ট সার্কিট হলে সার্কুলেটিং কারেন্ট ফ্লো হয়ে সবকিছু জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। Which PLC instruction would be used to delay motor B starting by 20 সেকেন্ড? অর্থাৎ দুটো মোটর আছে, একটা মোটর এ একটা মোটর বি। ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে টাইমার অন ডিলে। ঠিক আছে? এই টাইমার অন ডিলে টি অন ইনস্ট্রাকশন waits for a set time 20 সেকেন্ড after input turns true before টার্নিং অন ইটস আউটপুট। ঠিক আছে? তাহলে অপশন বি। In a traffic light PLC program, if the red light is on for 25 seconds, green for 20 seconds, this is an example of sequential control. ঠিক আছে? What is a key difference between a PLC and a ordinary personal computer PC? ঠিক আছে? এটা হচ্ছে অপশন বি। PLC are designed for harsh industrial environment and real time of operation, input output. PLC are rugged and withstand dust, vibration, noise and run on a real time operating system. ঠিক আছে? The scan cycle of a PLC, which PLC follows which standard sequence? Option B. ঠিক আছে? Read input, right arrow, execute program, right arrow, update outputs. ঠিক আছে? Option B. In voltage frequency control of AC drives, why is the ratio kept constant? The voltage frequency ratio কেন? To maintain constant air gap flux torque. ঠিক আছে? To maintain constant air gap flux torque. Option B. তার মানে torque is proportional to V square by F. ঠিক আছে?
এটা যদি তোমার ইন্ডাকশন মোটর ভালো করে পড়ো তাহলে এরকম একটা ফর্মুলা দেখতে পাবে। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 35, which quadrant of which quadrant of drive operation represent regenerative braking? Second quadrant. In a SCADA block diagram, the central monitoring computer is called Master Terminal Unit, MTU. খুব ইম্পর্টেন্ট এটা, ঠিক আছে? What is a tag in the context of a SCADA software? Tag is a software variable linked to a real world IO point, ঠিক আছে? Tags are the variable names like tank level 1 used in the software to represent data coming from the hardware sensor. Which of the following is a benefit of SCADA? Option B, it allows real-time monitoring and data logging for large system. SCADA excels at gathering historical data and giving operators a big pictures view of whispered system like pipeline and grids, mainly power grids, ঠিক আছে? Option B. Between SCADA and PLC, which is primarily responsible for direct high speed machine control? That is PLC, ঠিক আছে? A pressure switch is an example of a digital input. Standard pressure switch triggers at a set point, providing a simple on-off digital signal to the controller. Which device is used to isolate the low voltage PLC CPU from high voltage field wiring? সেটা হচ্ছে optocoupler, ঠিক আছে? Optical isolation optocouplers used light to transmit signal, preventing damaging voltage spike from entering the PLC CPU, ঠিক আছে? In ladder diagram, this symbol represents normally open contact, ঠিক আছে? Option B. Which of the following is not a standard PLC programming language? সেটা হচ্ছে পাইথন, বাকি সবগুলোই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, পিএলসি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। A solenoid valve is an example of an actuator. Actuator converts electrical signal into physical motion or action. A solenoid valve moves plunger to control the fluid flow. What happens if the hold-in contact latch is broken in a motor starter circuit? ঠিক আছে, কি হবে? অপশন বি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে the motor will run only while the start button is held down, ঠিক আছে? কি বলছে? the latch keeps the circuit energized after the start button is released. Without it the circuit opens immediately upon, মানে আমাদের যে এরকম সার্কিটটা থাকে, একটা রেজিস্ট্যান্স, তারপর একটা রেজিস্ট্যান্স, তারপর একটা রেজিস্ট্যান্স, তারপরে এখানটাতে আমাদের এই যে প্লাঞ্জারটা থাকে যেটা এখান দিয়ে আমরা ঘোরাই, প্লাঞ্জারটার এখানে একটা সফট আয়রন থাকে, আর এখানটাতে আমাদের কি থাকে, একটা এরকম একটা সার্কিট থাকে যেখানে আমাদের একটা ইয়ে করা থাকে, সফট আয়রন থাকে, তার উপরে আমরা একটা সলিনয়েড পেঁচিয়ে রেখে তারপরে এটা এনার্জাইজড করলে এটা একটা এনভিসি নো ভোল্ট রিলিজ কয়েল হয়। তো এই প্লাঞ্জারটা যখন কি এখানে সেট আপ হয় তখন আমরা এটা ছেড়ে দিলেও এখানে একটা সফট আয়রনটা ধরে রাখে। এবার যদি কখনো এটা ছেড়ে দেয় তাহলে কি হবে, মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এগুলো তোমরা পড়েছো আশা করি ওই 3 পয়েন্ট স্টার্টার 4 পয়েন্ট স্টার্টারে, ঠিক আছে?
Capacitive proximity sensor can detect both metallic and non-metallic object. ঠিক আছে, ইন্ডাকটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু খালি মেটালিক হবে, ঠিক আছে, আনলাইক ইন্ডাকটিভ সেন্সার্স মেটালিক অনলি, বাট ক্যাপাসিটিভ সেন্সার্স ক্যান ডিটেক্ট এনিথিং দ্যাট চেঞ্জেস দ্য ডাইলেকট্রিক ইনক্লুডিং প্লাস্টিক, উড অ্যান্ড ওয়াটার. হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ওভারলোড রিলে ইন এ মোটর স্টার্টার? দেখো, থার্মাল প্রোটেকশন এগেনস্ট প্রোলংড ওভারকার, ঠিক আছে, ওভারলোড রিলে থার্মাল প্রোটেকশন দেয়. আচ্ছা, ইন এ 4 to 20 milliampere analog loop current, 4 ampere usually represents লাইভ জিরো, ঠিক আছে. অপশন সি. হুইচ মেমোরি এরিয়া ইন এ পিএলসি স্টোর দ্য স্ট্যাটাস অফ আউটপুট ডিভাইস? আউটপুট ইমেজ টেবিল, ঠিক আছে. দ্য কনভার্সন অফ এসি পাওয়ার ইন্টু ডিসি পাওয়ার ইজ ডান বাই, সবাই জানে, রেকটিফায়ার, ঠিক আছে. সবাইকে বেস্ট অফ লাক, ভালো করে পড়ো, হ্যাঁ, আর এমসিকিউ গুলো দেখো.